Друзья, добрый вечер. Я приветствую вас на этом канале. Напомню, что это канал «Живой учебник по йоге» глазами тех, кто ее создавал и кто создает сегодня. И сегодня у меня в гостях из солнечного Лос-Анджелеса Гарт Маклейн, старший преподаватель йоги Айенгара, один из живых примеров действенности йоги в классе терапии и очень прекрасный солнечный человек. Гарт, приветствую. Hello, Garth. Hi. Гарт, мой первый вопрос. Расскажите о своей жизни до йоги. Вы переехали из Канады в Голливуд, снимались в кино, изучали боевые искусства. Это так? My first question is, would you mind telling about your life before yoga? As far as I know, you moved from Canada to Hollywood, you starred in movies. So a little bit of my life before I started yoga. I was pursuing an acting career, certainly in Los Angeles. Yes, I'm from Canada. I moved initially to New York City, gosh, long ago, back in 1982. And then I moved to Los Angeles in 1990. I was working, I've done some, roles in TV, some movies. I was also working in production in Hollywood. And it was in 1996, so it would be 25 years ago, almost to the day. Да, действительно, я из Канады. Я сначала переехал в Нью-Йорк в 92 году, потом в Лос-Анджелес в 96-м. Я работал продюсером в Голливуде, также я работал на телевидении, снимался в фильме. Окей. Гарт, расскажите о вашем личном, 11 сентября, скажем так, что произошло в 96-м году. Garth, tell us please about your personal 9/11. What happened in 1996? I was producing a play in Hollywood. I don't know. Yeah, go ahead, Елена. I'll let you. Я продюсировал в Голливуде одну пьесу. And I was going to the gym a lot. I was doing martial arts. Я много занимался в зале, я занимался боевыми искусствами. I started getting a tingling sensation in my right arm. Then it went into my left arm. Внезапно я почувствовал в своей левой руке покалывающие ощущения. Потом они распространились на другую руку. And then it had taken over my entire body, where I was starting to feel numb. I couldn't feel my body. I couldn't use my fingers or lift my legs. Потом я почувствовала онемение во всем теле, не мог чувствовать пальцы рук. And when whatever was happening, it went into my face and skull, and I'd gone completely numb from head to toe. И потом это ощущение дошло до головы и лица, и я фактически онемел с ног до головы. I had no idea what was going on. I went to the hospital, called the hospital, and they got me in immediately and did some MRI tests on my brain and spine. Я не понимал, что со мной происходит, обратился в больницу. Они немедленно меня приняли, провели обследование на томографе, сделали мне томографию позвоночника и головы. And then thought maybe it was a brain tumor or a spinal tumor. Они подозревали у меня наличие опухоли в голове или в позвоночнике. I wasn't sure if I was going to be dying or I don't know. Я не понимал, умираю я или что происходит. But thank God, I was diagnosed with multiple sclerosis. So it was a blessing. Слава тебе, Господи, это был всего лишь навсего рассеянный склероз. Сколько вам было лет? How old were you at that time? I was 36. Мне было 36. But symptoms that I was having were similar to I was having in New York
maybe 10 years earlier, where Но те симптомы, которые у меня тогда были, я их ощущал еще раньше, 10 лет назад, когда был в Нью-Йорке. but in 1996 it was more severe. Но в 96-м году ситуация усугубилась катастрофически. Which is what took me to the hospital to go, okay, something is very wrong. Настолько серьезно все усугубилось, что я даже обратился к врачам. And so I asked my doctor when I was in the hospital, what should I do? Я спросила у своего врача, что мне теперь делать. Of course, he recommended the medication. Конечно же, он прописал лечение. And he also recommended that I try doing yoga. И посоветовал попробовать заняться йогой. And also to swim, to get in the water and swim. Также рекомендовал плавать, чтобы тело охлаждалось. To keep the body moving, muscles working, and keep the body cool. Я должен был тренировать мышцы, заставлять тело работать и не перегревать тело. Temperature-wise. Because the heat can make the spine expand slightly, and it can make symptoms worse. Дело в том, что из-за температуры может расширяться мозг спинной и усугублять симптомы. So thank God, some friends who were visiting me that in the hospital, they suggested I try Айенгара yoga. Слава Богу, у меня был друг, который навещал меня в больнице, и он посоветовал мне заняться йогой Айенгара. Он сам занимался? He was a yoga practitioner. Again, I'm sorry. Was he a yoga practitioner? Me? No, your friend. Yes. Yeah, they were doing Айенгара yoga. Да, он занимался йогой Айенгара. And so, because as we know, those of us who do Ayengara yoga, we can use the props to help support the body and also bring intelligence to the body. Те, кто занимается йогой Айенгара, знают, что у нас есть пропсы, которые помогают нам выполнять упражнения, поддерживать в упражнениях тело и также пробуждать чувствительность в теле. So that's how what happened. Then I got out of it. I mean, I can continue. I got out of the hospital on a Saturday, 2 days after my diagnosis. Я выписался из больницы спустя 2 дня, как мне поставили диагноз, в субботу. And then I went to the Iyengar Yoga Institute in Los-Anджелес the following Tuesday. И в следующий вторник я уже был в институте йоги Айенгара в Лос-Анджелесе. So it was 72 hours after getting out of the hospital, I was on the yoga mat. Go ahead. Так уже через 4 дня после того, как я вышел из больницы, я уже оказался на коврике. You're a hero. No, I think my teacher was a hero. Okay. Вы герой, говорит Павел. Нет, отвечает Гарт. Герой мой учитель. I didn't know what I was doing. Я не знал, что я делаю. I still couldn't feel my body. У меня все еще не было чувствительности в теле. I couldn't lift my legs. Я не мог поднимать ноги. Was, had to use help. Я ходил с палочкой. To, walk or try to walk. I wasn't walking properly. Я очень плохо ходил. But my teacher, gave me support. And she was there to, use the trestle, the ropes, that we use, chair, whatever props were there to help me, begin to do some yoga.
Но моя учитель с помощью разных пропсов сделала так, что я смог заниматься йогой. Как звали вашего первого учителя? What was the name of your first teacher? Karen O'Bannon. Ее звали Карен О'Беннон. Yes, and Karen passed away, unfortunately, several years ago. К сожалению, несколько лет назад ее не стало. But she always holds a very special place in my heart. Но она всегда будет занимать очень особенное место в моем сердце. And you know, she was very strict. Вы знаете, она была очень строгим учителем. For you? Yeah. But also very compassionate. Но у нее было сострадание. And she was very honest. Она была честна. She said, there's no guarantee this will work. Она мне прямо сказала, что нет никаких гарантий на исцеление. But let's see. Но посмотрим, что из этого получится. And I think it's worth saying, I was diagnosed with relapsing remitting multiple sclerosis. Думаю, важно сказать, какой формы у меня было заболевание. Это была форма рецидивирующая, ремитирующая. And most people, when they're diagnosed, are diagnosed with relapsing remitting. И как раз большинство из тех, кому ставят диагноз рассеянный склероз, имеют именно эту форму. So the condition can go into remission. Таким образом, после рецидивов может быть ремиссия. And hopefully we want to keep it in remission. И мы надеемся поддержать эту ремиссию. So that we don't have another relapse or another attack. Мы стремимся к тому, чтобы предотвратить рецидив. And so I say that because I think the early intervention of starting. Я говорю это для того, чтобы дать понять, что чем раньше мы начнем заниматься йогой, was very helpful for me to prevent the condition from going more progressive. Я рад, что начала заниматься йогой рано, потому что это помогло мне предотвратить прогрессирование заболевания. And the students that I now work with, who are in a progressive state of MS, и те студенты, те ученики, с которыми я занимаюсь, у которых прогрессирующая форма рассеянного склероза, we may not be able to get the condition back into remission. Возможно, у них мы не сможем добиться ремиссии. But hopefully we can slow further progression of the disease. Но, возможно, нам удастся добиться замедления развития заболевания. And remain mobile and functional as possible. И сохранить мобильность и функциональность тела, насколько это возможно. So it makes me think, Pavel, the Yoga Sutra, Heyam Dukkam Anagatam, the pains of the future can and are to be avoided. Хочу процитировать Йога-сутру. Вы не можете избежать трудностей. Да, конечно. Боль, которая еще не наступила, мы должны и можем избежать. Это в целом девиз всей йога-терапии в России и в мире в целом. It's okay? I know it's a little трудно. Трудно to understand. I remember you said, be like Рабочий и Колхозница in Vira 1. Yes, correct. Correct. But this is трудно. So, that's strong. That's very strong. Yeah, but we have to have that same tapas
that desire to, heal ourselves and work in a smart and compassionate way. У нас должен быть тапос, то есть намерение исцелиться, но при этом испытывать к себе сострадание. So, as you know, maybe remember, when I met Mr. Iyengar eventually. His words, you say in my question last, okay? Okay, yeah. So I wait. Okay, yes. Okay, yeah. Because go ahead. So. Okay. Я могу задать следующий вопрос? Can I ask the next question? Yes, please. Да. В Штатах вы практиковали йогу Айенгару у своего первого учителя и параллельно принимали медикаментозное лечение, правильно? Вы не отказывались? You practiced yoga and took medicine simultaneously, right? You didn't drop the medicine first. At first, I didn't take the everyday medicine. I took medicine when I was in the hospital. Я принимал лекарства, когда лежал в больнице. Сначала у меня не было ежедневной терапии. So for the first 5 years, I didn't do any other just when I was not feeling good, if I was in a crisis, relapse, then they would put an IV in my arm and give me the steroids to keep the MS to get the inflammation to settle down. Я не должен был принимать лекарства каждый день, ежедневно. Только когда у меня были рецидивы, мне кололи стероиды, чтобы остановить воспаление. But in 2001, after my first trip to India, I'd already by 2001, I'd been to India. And in 2001, I lost feeling from the navel down. And I also lost my eyesight for 11 weeks from the MS. So my doctor was thinking, maybe now it's going into something more progressive. So then I said, okay, then I took the medicine. Then I started taking weekly medicines. And then after 2 years, I went back to India and I forgot my medication in a hotel room in Calcutta. The taxi came, it was like, oh, I gotta go. So since then, at the end of 2003, now I've not done any medication since then for MS. Елена? Итак, до 2001 года я не принимала лекарства каждый день, но с этого года, после моей поездки в Индию, у меня пропала чувствительность в нижней части тела. Также я потеряла зрение на 11 недель, и с тех пор мой врач решил, что пора начать, что болезнь прогрессирует, и пора начать лечиться серьезнее, и прописал терапию еженедельную. В 2003 году я опять поехала в Индию, и так случилось, что в гостинице Калькутты я забыл свои лекарства, и с тех пор я снова не принимаю ничего, никаких препаратов. Окей. Okay. Расскажите о первом визите как раз-таки в Индию, о вашем впечатлении и знакомстве с Айенгаром. Tell us about your first journey to India and your impressions about Mr. Iyengar. I was very excited, of course, to finally go to meet Mr. Iyengar. Я был невероятно счастлив встретиться с ним. And Karan O'Bannon, I'd been working with Karan O'Bannon to that point, and also another teacher who is no longer in the Iyengar tradition, who was very helpful. And so when I met Mr. Iyengar, so if you want to
I don't know if we want to translate that or not. I don't know. Елена? Yeah, okay. До того, как я познакомился с Айенгаром, я занимался с Карен Беннен, и у меня был еще один учитель, но сейчас он уже не в традиции Айенгара. Okay. So the first day I was at the institute in Pune, I asked if I could have a meeting with Mr. Iyengar. Когда я приехал в Пуну в институт йоги Айенгара, я сразу же попросил встречи с ним. I told him of my journey. Я рассказал ему о своей борьбе с заболеванием. And how grateful I am to be practicing Iyengar yoga. И я ему также выразил огромную благодарность за его метод, который я практиковала. And I was nervous to meet him, of course. Конечно же, я очень волновался при встрече с ним. And he looked at me and told me, every day you must walk that line between courage and caution. Он на меня посмотрел и произнес: каждый день вы должны балансировать на тонкой грани между смелостью и осторожностью. He also mentioned, those are the strong words that guide my practice. Это очень сильные слова, которым я руководствуюсь в своей практике. He also mentioned to be patient. И он также сказал, что я должен быть терпелив. I think he could see in me, I was very excited. I was like, I want to get over this. I want to conquer this. But he was Мне кажется, он увидел во мне слишком большое стремление победить болезнь. He said, keep coming back to India. Keep practicing. Он попросил меня приезжать в Индию еще, чтобы практиковать с ним. And so I did. I just keep practicing every day. Ну, так я и поступил. Я продолжаю заниматься каждый день. And when I went back to India after that first meeting, that's when I ended up going off the medication, when I left my medication. This is my second trip. И когда я во второй раз приехал в Индию, это как раз был тот случай, когда я потерял свои лекарства. So it was very important to me to practice every day with courage and caution. Для меня очень важно практиковать каждый день смело, но с осторожностью. So when we think of, I'm sorry, you have to remind me, Pavel, the name. Рабочий. Рабочий и колхозница. Yes. So maybe we have to be courageous and cautious. We have to work, but we also have to be cautious. Мы должны трудиться, как рабочие колхозницы, видимо, но мы должны также быть осторожными. Да? Окей. Вы приехали в Пуну, вы уже были учителем йоги? When you came to Pune your first time, were you teaching already? At that point, no. В тот момент нет. I wasn't. Что побудило? What was the point when you started teaching? It was after that. Это было позднее. I had gone through teacher training. Я прошел тренерский курс. And I was teaching maybe some friends. Okay, maybe, just how when we start, when we're like beginning teachers, we like have to, Я тренировал своих друзей, ну, знаете, как это обычно бывает у начинающих преподавателей. But it was, and then I decided after that to go for my certification. Но потом я решил, что нужно получить сертификат. So then by my second trip, I had my certification. И во вторую поездку я его получил. Какой? My introductory teacher. Introductory one? One.
Это был сертификат Introductory 1. But then kept going, Потом я продолжал. practicing, because as I said to Guruji, you know, sir, when I see people who struggle with MS, my heart goes out to them. И я сказал моему учителю, знаете, когда я вижу людей с рассеянным склерозом, как им тяжело, мое сердце обливается кровью. And his response to me was, what good does that do? You have to put that in your touch. И он тогда мне посоветовал начать с ними заниматься. As a teacher. Как учитель, учить их. So, and that's not like, you know, like this kind of, it's like, you know, touch can be with the words, touch can be with an adjustment, but I think it's the touch of compassion that Karin showed me the day one when I stumbled into the Institute in LA. Вы знаете, с людьми можно общаться словом, можно их поправлять в асанах, а можно воздействовать на них состраданием, что и делал Айенгара, когда я приехал к нему в институт. И это он мне посоветовал делать с другими людьми. Выражать сострадание к людям, не жалеть их. Because I think I know you understand, we can touch somebody with our words. Вы знаете, мы можем задеть кого-то словом. With compassion and discipline. Состраданием и дисциплиной. Мы можем побудить на действие. So not just physical touch. Не обязательно трогать людей физически. Окей. Okay. Гарт, все экзамены вы сдавали в Пуне или какие-то вы сдавали в Штатах? Did you take all your exams in Pune, or were some of them that you took in the United States? I did my exams in the United States. Я все экзамены сдавал в Пуне, в США. And Mr. Ayengara had upgraded me, I can't remember what, in the old system, he upgraded me to Junior 3. Junior 3. Он повысил мою квалификацию до Junior 3 по старой системе. A while back, I don't remember, I can't remember what date. Я не помню точно, когда это было. And he was like, and you must stand for your senior 1 as soon as possible. И он мне наказал обязательно получить сертификат Senior 1. I was like, okay. И я повиновался. So then I stood for my senior 1 in the United States a couple of years later. А потом, спустя пару лет, я получил Senior 1 в США. And I was teaching people with MS, and that's why he wanted me to have my senior 1 certificate. И я занимался с людьми с рассеянным склерозом. Вот почему он так меня торопил получить этот сертификат. You know, I asked for his blessing to teach others with people with MS. Я просил его благословить меня на то, чтобы заниматься с такими людьми. He said, "Yeah, but you have to do you have to do the work. You have to get your." I was like, "Okay, no problem. Yes, of course, нет проблем." Он ответил, да, конечно, я тебя благословляю, но сертификат получи. And I continued. Then in 2015, Gita Ji had given, because I was going to Pune all the time. Sorry. And they would see my practice, and I was teaching around the world and starting to teach around the world. So Gita Ji then upgraded my certificate to whatever it is now, Senior 3, but now it's level 3. So again, I was very grateful. So maybe, I don't know if Elena, if you need to translate. В 2015 году Гита Джи повысила мой сертификат до Senior 3.
Advanced Senior 3. Мгм. So senior intermediate 3. Intermediate. Oh, yes, sorry. Это был сертификат Senior Sorry. Intermediate 3. Maybe Pavel gives me a new certificate. I'm like, okay, Pavel, thank you. But I think Gita Ji also recognized, I was teaching so many people with MS, and she was very aware of my practice because I was going to Pune every year and studying with Gita Ji and practicing in the practice hall and working on, aside from just the asanas, the philosophy, all of it, Гита меня хорошо знала. Я ездила в Пуну каждый год, она видела, как я практикую сам, как я учу других, что я интересуюсь не только асанами, но и философией. So I always will be grateful to Gita Ji. Я всегда буду ей очень благодарен. And Guruji. И Гуруджи тоже, естественно. And this, maybe you are aware of this book. I don't know if I've the new book that I've come with. It's a new book. I don't have it right in front of me, but I'm just looking because I had it out earlier. The day before Gita Ji left us was in 2018. And so I don't know if Elena needs to do a translation or not, but... Когда Гита умерла в 2018 году, she asked me, she said, Garth, we know you here in Pune, but a lot of teachers don't know you, and a lot of people with MS don't know you. Она мне сказала: Гарт, мы тебя прекрасно знаем, но люди в мире с тобой не знакомы. So she asked me if I would please write something for, not to write a book, but like for the Yoga Rahasya, she said, maybe write something for Rahasya. I said, okay, sure, I would be honored, of course. И она попросила меня написать не то чтобы книгу, нет, не такой большой труд, но хотя бы как йога рахасия, что-то вроде этого. Пособие. So I was inspired to write something, and the next day, Gita Ji left her body. She passed away. И на следующий день она умерла, вдохновив меня на написание работы. So I was like, why limit it to Yoga Rahasya? If you can write a book, write a book. So. Я подумал, зачем же ограничиваться всего лишь пособием? Книгу так книгу, напишу книгу. And so I wrote this book as a starting point for other people with MS and for yoga teachers. И я написал книгу в качестве какого-то подспорья, от чего можно оттолкнуться людям, страдающим рассеянным склерозом, и учителям. So maybe it can serve as a starting point for some. Для кого-то это может быть стартовой точкой. Based on my experience. Она написана на основе моего опыта. With MS and teaching people with MS. На основе моего опыта личного борьбы с заболеванием, а также на основе моего опыта как учителя. And answer some teachers' questions. Может быть, кто-то из учителей найдет в ней ответы на свои вопросы. And so hopefully it will be something of service. Надеюсь, она будет полезной обществу. And to at the same time honor Gita Ji. И в то же время я посвящаю ее Гите Айенгара. Окей. Гарт, вы очень много времени провели в Пуне непосредственно под покровительством Айенгара. Вспомните какой-то самый, может быть, интересный или трогательный момент, связанный с Гуруджи. Garth, you spent a lot of time in Pune and directly by Ayengara's side.
Will you remember any maybe most interesting or maybe most exciting or touching moment from these trips? Oh my gosh. О боже. You know, every year there would be some incredible jewel that Guruji would offer, you know. Каждый год Гуруджи дарил какие-то драгоценности в метафорическом смысле. Seeing his compassion, not just me, but with so many people, seeing his compassion for other people to overcome their obstacles and to really be on the path of yoga. Видеть то сострадание, которое он испытывал не только ко мне, но и к другим людям, которые боролись со своими трудностями на пути в йоге. You know, is always so moving. Это всегда очень трогательно. You know, and when he would sometimes get upset, you know, Когда он иногда расстраивался, he knew that you could be doing better and you weren't doing better, he would he would scold, you know, not just me, other people, you know. It's like, but it was really because he really wanted to get the best out of everybody. Иногда он ругал людей за то, что они могли делать лучше, чем делают, но это было только потому, что он хотел для них всего самого лучшего. You know, and sometimes in the library I'd say, okay, Guruji, you mentioned this, you know, and I'd have a question, like, you know, silly, and he's like, you know, I've already shown you, now you find out for you. You have to find out. He said, I've already shown, so now you have to go in and find out. And so I think what that inspired me and many other people to do is we really have to go into that svadhyaya, that self-study, to be attentive to what, you know, is being presented, so that the knowledge comes from inside. He's shown. Бывало, заходишь к нему в библиотеку с вопросом с каким-нибудь, а он говорил, разбирайся сам. И вот это вот свадхьяя, самоизучение помогли как раз разобраться в себе и сделать какую-то теорию именно своим опытом. And another one of his wonderful quotes, which is along these lines, is I remember talking to him about my doubt, about, you know, is this going to work for me, you know, long term with the MS and everything else. Я помню, как-то я поинтересовался по поводу своих сомнений. Ведь столько лет я работаю со своей проблемой, и тогда он мне сказал свою другую знаменитую цитату. And very matter of fact, he said, if you have doubt, do the practice. See who wins. И знаете, что он мне ответил? Если вы сомневаетесь, продолжайте работать. Just do the practice. You know? Просто работайте, просто практикуйте. So far, the practice has been winning. My doubt is like, okay. До сих пор практика выигрывает. Мои сомнения, я их просто отставил в сторону. And that, to me, gives me that warmth and that touch, if you will, to keep going and to keep, you know, with courage and caution. И эти слова вселяют в меня тепло, и я чувствую, если хотите, прикосновение Гуруджи, и это вселяет в меня дальнейшие силы продолжать. Because I think over the last year with the pandemic, everybody has doubt, has had Я doubt. думаю, что в последний год, когда у нас сейчас пандемия, у многих сомнений масса.
What's the future going to be? I don't know. I don't know. Что же будет в будущем, кто знает. But if we can keep up the practice, do the practice Но мы продолжаем работать with courage and caution, смело, но осторожно. it's been very helpful to get through this pandemic И situation. это поможет нам преодолеть вот эту пандемию. Of course, the reality that some people have left us from the COVID, it's very sad. Конечно, очень печально, что мы столкнулись со смертями людей в таких количествах. But if we can stay safe and continue to practice, it helps with the doubt. Но продолжая практиковать, работать над собой, мы можем избавиться от сомнений. Гарт, а вы переболели ковидом? Did you have COVID yourself? Me, no. Нет. Надеюсь, и не произойдет заражение. Hopefully you will skip it. Yes, I've got vaccines now. Я Fully провакцинировалась. Окей. But I know several people who have COVID, who have had COVID, and some people who have had COVID, some symptoms of long COVID, the COVID that is staying and staying and staying and staying, are very similar to symptoms of multiple sclerosis. Но я знаю некоторых людей, которые переболели ковидом, болели они долго, и у них присутствуют некоторые симптомы, которые характерны для рассеянного склероза. Пост-ковид синдром. This is a post-COVID syndrome, right? Post-COVID, some countries call it long COVID. Where it's staying long. В некоторых странах немножко по-другому называется. The headaches, vertigo, brain fog, Затуманивание сознания, головные боли, Depression. depression, депрессия, anxiety, тревожность, instability, нестабильность. balance. Obviously it's different in the lungs, respiratory is different. But if we can culture a quietness for the nervous system and keep everything functioning, there can be similar applications that we might apply to somebody who has MS with significant symptoms that could also be applied to somebody who's dealing with long COVID. Несмотря на то, что это легочное заболевание, успокоение нервной системы, упражнения для успокоения нервной системы все равно могут помочь и в этом случае. Because with MS, we didn't talk about this earlier, the immune system attacks the central nervous system. В случае с рассеянным склерозом иммунная система атакует нервную. So we want to culture balanced immune responses. И мы добиваемся того, чтобы иммунный ответ стал сбалансированным. And at the same time, keep the nervous system calm. И в то же время пытаемся успокоить ее как можно больше. So we, from a therapy point of view, yoga therapy point of view, we want to adopt poses that could be beneficial. С точки зрения йога-терапии мы выбираем те позы, которые будут благоприятно влиять for the nervous system and на нервную систему и иммунную систему. Respiratory system with COVID, and adapt them according to the practitioner's ability. А также на респираторную систему тех, кто переболел ковидом, и адаптировать все эти упражнения в соответствии с возможностями учеников. So we have to do that with sensitivity. Мы должны быть хорошо чувствительны, Observation, должны уметь наблюдать and sensibility. и иметь здравый смысл. Окей.
Гарт, подскажите, тот комплекс, который помог конкретно вам терапевтически, его подобрал Айенгар или ваш учитель в США? The yoga therapeutic exercises that you did and that helped you, who gave it to you? Your American teacher or it was Iyengar? Both. Оба. В одном из интервью и в личном общении вы сказали, что основные позы, которые здесь помогли конкретно вам, это перевернутые позы, и что если у вас нету сил, то вы все равно находите, чтобы сделать 3 перевернутые позы. Да, вариации ширшасана, сарвангасана, сетубандха. In one of your interviews and in personal talk, you mentioned that the poses that especially helpful are reverse poses, upside down poses, Inversion. like Shirshasana, inversions, right? Like Shirshasana, Sarvangasana, and Satubandha Sarvangasana. And if you don't have time for anything else, you do at least these 3. Is it true? Every day. Every day, what I do is a minimum of 30 minutes of inverted postures. Каждый день я делаю как минимум эти перевернутые позы по 30 минут. So now that could be Shirshasana, 10 minutes, 5 minutes, whatever. Salamba Sarvangasana, Setubandha Sarvangasana, Halasana, Vipritakarani, even Prasarita Padottanasana. Because, so this is what I do based on my body ability. Я делаю, например, ширшасану по 10 минут, может быть, 5 минут, примерно так, саламба сарвангасану, халасану, випарита карани, может быть, даже прасарита падасану. Все это я делаю, потому что мое тело может это делать. And some of the students that I work with, they may not be able to do. А некоторые ученики, с которыми я занимаюсь, не все могут такие положения принимать. So what I try to culture in them is to adapt according to their ability. И я пытаюсь привить им понимание, что они должны адаптировать позы к своему состоянию. So like one lady right now that I'm working with who is in France, it's impossible. We're at home on COVID lockdown, and she can't do Shirshasana. Например, я сейчас работаю с одной женщиной из Франции, она сейчас на карантине дома, и она не может делать ширшасану. So she's spending more time in Setubandha Sarvangasana. И она делает дольше Сетубандха Сарвангасану, Vipritakarani. Випаритакарани. She can do like a chair shoulder stand on her sofa. Она делает стойку на плечах с помощью дивана. So she's still getting the inversions, but even though she can't do Shirshasana, Sarvangasana, Halasana, or, you know, she can't do that prescription. But the idea is how can we adapt according to her ability. Таким образом, она все-таки делает инверсии, перевернутые позы, несмотря на то, что у нее не получается полные варианты, как прописано, но тем не менее нужно исходить из того, что из тех возможностей тела, которые есть. And the inversions, I think, are important because when I went off the medication in 2003, I had done it for 2 years. I didn't do the first 5 years, right? Or first, whatever it was, 4 years, 5 years, 96, 97, 98, 99, 2000, yeah. So first 4.5 years, I didn't do medication. Then I did for 2 years. Then I went off. So I don't know if we need to follow that on that.
Okay. So I didn't do Итак, meditation for 5 years, let's say 4.5 years, and then I did medication for 2 years. я сейчас расскажу, почему я считаю, что перевернутые позы важны. Начну я с того, что вспомним, что я сначала не принимала лекарства 5 лет, потом я 2 года был на терапии, а потом снова бросил лекарства. So then when I stopped, my agreement with my doctor И потом, когда это произошло по согласованию со своим врачом, is we do an MRI of my brain every year. мы повторили в очередной раз МРТ, который мы делали ежегодно, To see what's happening with my MS. чтобы посмотреть, что происходит с моим мозгом. And we compare every year to the previous year. Мы сравнили результаты предыдущих лет. So now with no medication, Оказалось, что без таблеток the MS has reduced in number and size on my brain. Склеротические бляшки сократились в размере и в количестве. Which is great. И это прекрасно. Поздравляю. Congratulations. Вы, получается, на своем примере доказали действие йога-терапии, в частности, перевернутых поз. Это как-то зафиксировано, кроме врача, который за вами наблюдал? Что ты имеешь в виду под зафиксировано? Ну, зафиксировано ли как научное открытие, исследование, вот что-то такое? Или вот просто знает врач, знает сам Гарт, вот такого плана? So you serve as a perfect example that yoga really works with such diseases as multiple sclerosis. Has it become widespread knowledge in the medical community, like a discovery or something, or is it just a victory of you and your doctor? Well, yes, it's a victory of me and my doctor. More and more doctors are recommending and acknowledging that yoga can, and exercise can have a positive effect on someone's course of MS. Да, безусловно, это победа моя и моего врача, но сейчас все больше и больше врачей рекомендуют своим пациентам заняться йогой, считая, что это может помочь справляться с заболеванием. So more doctors are recommending for their patients to keep moving, to do yoga, and of course other things, as well, not just yoga, but to keep exercising. Так, во врачебном сообществе все больше и больше появляется людей, которые советуют больше двигаться, заниматься йогой и другими упражнениями. And one of my efforts is to continue to try to build that awareness in the medical community. И я считаю своим долгом продолжать распространять эту идею в медицинской среде. I was very happy, well, I'm always happy, but I was especially happy that recently a student from Sao Paulo, Brazil, contacted me because her doctor told her, start doing Iyengar yoga. Я испытала огромную радость, когда недавно со мной связался один человек из Сан-Паулу, которому его врач посоветовал заняться йогой. And he's at the Einstein Hospital in Sao Paulo. И он сейчас находится в больнице в Сан-Паулу. So it's growing. Таким образом, мало-помалу информация распространяется. And hopefully, the earlier, what I mentioned earlier, the earlier intervention that we start, the better.
И как уже я сказал раньше, чем раньше мы начнем, тем лучше для пациента. It's not a cure, Это не исцелит, but it can help keep people moving and hopefully slow the progression of the disease. это не исцелит, но можно надеяться, что замедлит прогрессирование заболевания и даст людям возможность жить полноценной жизнью. Гарт, сколько лет у вас уже ремиссия? How many years you are in a remission? Since 2001. С 2001 года. Поздравляю. Congratulations. Спасибо. So, you know, in 2000, after Guruji died, I started to have a little, you know, I think it was, you know, from being sad, grieving, Guruji's gone. And I started to get a feeling like I was having an MS attack coming. Когда умер Гуруджи, мне показалось, я естественно скорбел, и мне показалось, что начинается рецидив. So then it was like, okay, do the practice. И тогда я подумал, давай-ка работай. So as it was very difficult. Было очень тяжело. Emotionally, physically. Эмоционально и физически. But also it's like, no, you have to do the practice. Но я себя пересилил и сказал себе, что я должен. So was able to prevent, in my opinion, a full attack. И как я считаю, мне удалось предотвратить очередной рецидив. Слава Богу. So anyway, but yeah, since 2001 was last official. Официально зафиксированный был последний раз в 2001 году. Okay. Relapse. Гарт, подскажите, пожалуйста, работая в классах терапии с учениками, которым требуется помощь, мы достаточно сильно энергетически устаем. Как вы восстанавливаетесь и что вы можете посоветовать для того, чтобы это восстановление проходило быстрее? Garth, working with people with multiple sclerosis and with other diseases is very emotionally intensive. Can you give us some tips how you recover? Yeah. Practice. Практика помогает. Okay. It's the practice. Yes, it's very emotionally exhausting sometimes. Да, иногда это просто опустошает эмоционально. But as the teacher, if we continue to practice, Но если мы продолжаем практику, it supports my emotional well-being. Она поддерживает наше эмоциональное благополучие. To continue to be able to help others. И таким образом мы снова можем идти и помогать людям. Я помню ваши пожелания, как раз таки, сейчас я даже найду на книжке, что это пособие поможет тебе помогать другим. Я до сих пор пользуюсь им. Yeah. Yes, of course. I remember your wish that you wrote in your book. Help you to help others. Yeah. Good. So now this new book, if you give me a second, if I can grab it. Okay. Yes, very interesting. Sorry, I don't have it right in front of me. 1 minute. Okay. Дайте мне пару минут, я сейчас принесу вторую свою книгу. Okay, back. So this is the new book that I Вот моя wrote. новая книга. You can see there. Yes. So it's got some of the pictures from the other, what you just showed me. But this is the book. Здесь есть некоторые фотографии, которые были в первой книге.
So, and then it has more, you know, it's a real book. It's real book, yes. 300 some pages, whatever. Эта книга получилась толще, более 300 страниц в ней. Now for Russia, I don't know if it was published in London. Она вышла в Лондоне. It's available on Amazon, so I don't know if you can get Amazon in Russia. I don't know. We do. I'm not sure. We do. But We have. Yeah, it's on Amazon Books, but it's in Она only- доступна на Амазоне. So right now it's only in English. So Пока она только на английском. this was published end of 2020. So it's Она new. вышла в конце прошлого года. So, and this is for Gitaji. И я ее тоже посвящаю Гите. Okay. Okay. So anyway, but if you can get on Amazon. It's in English. And anyway, we can talk more about that another day. So. Заходите на Amazon, покупайте, она на английском, мы как-нибудь обсудим. Я расположу ссылку на Amazon к этому интервью на YouTube тогда. I will place a link to Amazon on YouTube. Great. And it should be available in your Amazon, in your country. You know, whichever is, you know, if it's like this is in US, then Canada has different Amazon and Brazil has different Amazon, whatever, you know. So if Russia has Amazon, then it would be. Okay. Нужно убедиться, что это книга на русском Амазоне. If not, then it's Singing Dragon. You can see there, Singing Dragon Yes, is, yes, is the publisher in London. Okay. And it's on their website too. Если ее там нет, то обратитесь в издательство Singing Dragon. Correct. Окей. Okay. Гарт, вы такой лучезарный, вы такой излучающий свет и тепло. Скажите, пожалуйста, вот может быть какое-то напутствие дадите для всех русских учеников, учителей, как вот в самые сложные моменты, да, не опускать руки, понятно, что практиковать, но может быть что-то еще, кроме практики, да, вот для того, чтобы постоянно поддерживать эмоциональное такое состояние. Garth, you are always so shiny, and I would like you to say some words to our Russian practitioners, to give them strength to overcome hardships and to be always happy like you. And something beyond practice. Is there anything else you can advise? You know, I think I'm not always happy. Ну, вы знаете, я не всегда такой счастливый. But maybe that's not true. I have my days when it feels like, oh my God, what's going on? Especially, you know, we've got the MS, the pandemic is there, just feel, oh. But I think if we can, aside from the practice, really connect with ourself, our true self, the Purusha, if you allow me to say that, that is beyond the physical body. Вы знаете, бывают дни, когда я тоже очень плохо себя чувствую, тут еще пандемия на дворе. Но вот что я вам хочу сказать. Нужно найти контакт с собой, подружиться с собой, найти связь с душой, с Пурушей, если хотите. And say, you know what, friend, inside friend, Mitra. И вы обретете друга внутри. Droga. Митра, yes, это санскрит, Митра. Droga, okay. Mitra, droga. Inside, it's like, it's okay. You know, it's okay. Even if I can't move my body today,
even if I can't go out of the house today, if we can explore there and have some friendliness for ourselves and compassion, that helps to say, okay, it's not so bad. Maybe if I can at least look out the window, or if I can't see out of my eyes, then I can look inside and say, okay, something is there, something that we have a desire to keep going, I hope. And also, if we can also recognize not only that in ourselves, but in other friends, like even being here, like on a Zoom, where I'm sad I'm not able to come to Russia. I was meant to be there last year, probably not coming this year yet, but maybe next year, maybe I'll come back, I hope, to Moscow, maybe other places there would be lovely. Okay. But we can be on Zoom. It's like, okay, well, I get to see Pavel today. How great, fantastic, and other friends. So, I think we have a choice. We can go sad. And it's not to say we're being unrealistic, or we can go, okay, maybe it's not so bad. Things could always be a little bit worse. Даже когда у вас нет сил выйти из дома или двигаться, вы можете всегда заглянуть внутрь себя и увидеть там дружелюбное существо, которым вы являетесь. Пожалейте себя, отнеситесь к себе с состраданием и подумайте, ну что ж, в принципе, не так уж все и плохо, могло быть хуже. В конце концов, вы можете пообщаться со своими друзьями по Zoom или другими способами, которые сейчас доступны. And if that doesn't work, даже если это не сработает, then if I say properly, you'll correct me. Поднимайте уголки. Уголки. Поднимите уголки ваших губ вверх. В конце концов, у каждого есть выбор. Гарт, я до сих пор говорю это на своих классах, своим ученикам. И у кого-то вызывает шок, кто-то не понимает, но многие улыбаются. Garth, I still say it in my classes, and some understand, some do not understand, but they smile. Okay, good. Yes. Yeah. I think the world needs more smiles. Думаю, что в мире нужно больше улыбок. Особенно в России. Especially in Russia. Wow. I send a big smile to everybody in Russia. Я улыбаюсь для всех людей в России, для всех россиян. Гарт, расскажите о проекте Looking for Lighting. Could you tell us, please, about your one-man show, Looking for Lightning? Oh my gosh! Wow. Yeah, I wrote this. As I mentioned, I was an actor, or still am an actor. Как я уже говорил, я актер, но на самом деле я и продолжаю им оставаться. And because, life has taken me on a different journey, different path with teaching, I didn't want to ignore that part of me. И поскольку жизнь меня бросила совсем другую стихию, я стала учителем йоги, я не смог игнорировать первую ипостась себя. So all this big story that we're talking about here, it's like, whoa, maybe put it into a play. So I made a play. И я подумал, почему бы не описать свой опыт в пьесе? To be hopefully entertaining about my journey with MS, with BKS Iyengar, and overcoming obstacles. Я рассказала о своем заболевании, о встрече с Айенгаром, о том, как я преодолевал трудности. And so I wrote that as an artistic endeavor. Я написала это как попытку художественно описать свою жизнь. And in 2018, I took it to Edinburgh, Scotland. И в 2018 я поставила ее в Шотландии. There's a big festival there of theater. And это было на фестивале.
So that's what I've done with it. It's really about my journey with MS, and the three words that would, hopefully be easy to understand is triumph over adversity, is what it's about. И лучше всего смысл этой пьесы могут выразить три слова: триумф над неприятностями. Окей. So I don't know if that helps. Thank you. Thank you. Yeah, but maybe we'll have to do a Russian translation sometime. Yes, yes. Гарт, я не могу спросить этот вопрос, который всегда интересует русских. Расскажите, вы правда друг Стивена Сигала? Russians are always wondering, are you really a friend of Steven Seagal? You know, I used to work for Steven. Я работал с ним. Он учил вас боевым искусствам? Did he taught you martial arts? Yes, Aikido. Да, Aikido. And when I was working in Hollywood in production, I went to work for Steven Seagal. Когда я работал продюсером, мы работали со Стивеном. I was an assistant to him, and I Я know был его ассистентом. now he's in Russia, I think, in Moscow, right? So yeah. По-моему, сейчас он живет в России, в Москве. Он получил гражданство. Yes, he got the citizenship. So yeah, but I haven't seen him now in many years, but yeah, so I know Steven, yeah. Мы давно не виделись. Я его знаю. From early days. Under Siege 2 was the last movie. Under Siege 2, Executive Decision, are movies that I was working with him when he was making those movies. So go ahead. Sorry. Я работал с ним над фильмами Under Siege 2, right? Under Siege 2, yeah, correct. Yeah. И вот в тот период мы с ним работали вместе. But working in Aikido, not in the movies, for 4 years before that. 1990. Но до этого еще раньше, 4 года назад, за 4 года до того мы с ним занимались айкидо. Окей. Гарт, еще такой вопрос. Может быть, немножечко странный, но все же. На ваш взгляд, Айенгара йога-сообщество в США, оно единое? Ты имеешь в виду, нет ли в нем раскола? Да. Garth, I have quite a strange question. Maybe it will seem to you like strange. But is Iyengar yoga community in America tight-knit? Is it close or is it split? I don't know. I think there's, I think it's like anything. A big organization, there's a lot of people. I think there's a unifying understanding that we can speak the same language. Мне кажется, как в любой большой организации, где много людей, есть что-то объединяющее. То есть мы, с одной стороны, говорим на одном языке. The same language of yoga, of Iyengar yoga. На одном языке йоги Айенгара. I'm in California, you're in, maybe not Moscow, I forget, I'm sorry. Тула. Yeah, right? Тула. But we're speaking the same Iyengar yoga language. Неважно, где бы люди ни находились, в каком бы городе ни жили, они все равно понимают друг друга на уровне понятий. So in that way, I think there is a unifying body. И вот это объединяющая сила. But some people have different allegiances. Different what? Allegiance. Like I may feel, one person may feel more connected to this teacher. One person may feel more connected to that teacher. And maybe that teacher and this teacher, they are like, or maybe not, but they may not be very close. So
Но внутри группы есть различные группировки. Кто-то более близок с одним учителем, кто-то близок более с другим и так далее. But it's still the same. Но глобально это все одно. But we may have different opinions about things. Но у нас могут быть разные взгляды на какие-то вещи. Хорошо. Окей. Окей. Гарт, еще хочу сказать отдельное спасибо, что именно с вашей подачи я взял себе некую, скажем так, некий никнейм мистер Армбаланс. За это хочу сказать отдельное спасибо. Mr. Armbalance. Oh, okay. Garth, I'm very grateful to you that you prompted me to take a nickname, Arm Balance. Mr. Armbalance. Correct. Oh, you've got great arm balances. Come on. Fantastic. Спасибо. У тебя прекрасные балансы. Супер просто. Гарт, я задам последний вопрос. Скажите, что для вас йога? Понятно, что она принесла вам здоровье, а вот, может быть, дайте свое определение йоги, метафорическое, может быть. My last question to you is, what is yoga for you? Of course, it gave you strength and health, but maybe some more metaphorical explanation, definition that you can give it to this concept. It is such a vast subject. Это очень большая тема. But it really is that, in my understanding and feeling, В моем понимании, it's a gateway to freedom. это дверь к свободе. Freedom of body. Свободе от тела. Through asana. Через асану. Freedom of mind. Свободе ума. Through philosophy. Через Freedom of breath. философию. Through the pranayama. Свободе дыхания через пранаяму. And the philosophy, all the 8 limbs of yoga coming together. И философия вместе с остальными частями йоги собирается вместе. Which can be that pathway to ultimate moksha. Философия совместно с частями йоги может быть путем к мокше, к освобождению. To me, it's a gateway to freedom. Так что для меня это путь к свободе. That doesn't mean you have to do the perfect asana to discover that. Не обязательно делать асаны самым лучшим образом, чтобы это обнаружить. But through our social disciplines, our personal disciplines, the asana disciplines, the pranayama, the withdrawal of the senses. Но соблюдая дисциплину в обществе, соблюдая дисциплину, практикуя асаны, в пранаяме. The pratyahara, then concentration, meditation, to ultimately be completely absorbed in a good, not self-absorbed, but absorbed in life. Затем в пратьяхаре, в концентрации и так далее, вы становитесь очень погруженным, в хорошем смысле этого слова, в жизнь. So, I don't know if that helps. Гарт, огромное спасибо за то, что нашли время, за это определение йоги. И мы все очень надеемся, что скоро карантин уйдет, и мы вживую с вами встретимся. Я с удовольствием попрактикую вас. Спасибо. Garth, thank you very much for finding time for this conversation. Hopefully, lockdown will be lifted soon, and we will practice offline with you. Yes. Thank you. Spasiba. Thank you so much. Спасибо переводчику Елене. Thank you, Elena. You're welcome. Елена. You're welcome. Thank you, Garth. Thank you. God bless you, and God bless everybody there who is taking the time out of their day
to listen to this today. Namaste. Namaste.